so a lot of emotion. To be honest, first win, first game. I need to be honest. I know it's a win, but we need to do better. We need to do better. I can check a little bit the stats, and he's not good enough. But I want to say something too. All the work that the boys put out there is a high level. It's a high level. So now we need just to help them to understand that. I know that we have been talking just about verticality for those past 4 days, but we need to read better the game. It's my job too to help them with the staff. So with time, it's just a process. Today was very important to get back and have that energy. That is very important, and that commitment, and we saw that. So with that is no doubt. I'm very pleased with that. I'm very happy. Felicidades, Peter. Carlos Nava de ESPN International. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Peter, te vio otra actitud, otra energía de parte de los jugadores. ¿Qué hablaste con ellos? ¿Qué trabajaste? Que es poco tiempo. Y la segunda, ¿en dónde catalogarías dentro de esa brillante carrera que has tenido un debut como el de esta noche en tu carrera profesional? Gracias, Carlos. Pues la verdad, como hablamos siempre, era muy importante tener esa primera victoria, por lo menos esa presión de tener la primera victoria ya desaparece, pero no quiere decir que no vamos a por más. Bueno, Carlos, gracias por tus palabras, pero otra vez, Carlos, quiero insistir sobre todo en el hecho de que tenemos que hacer mucho mejor, tenemos que jugar mucho mejor. Los jugadores pueden jugar mucho mejor. A lo mejor estos 4 días de decir siempre, de tener más verticalidad, ahí ya se un poquito confuso, ¿no? Y poco a poco vamos a recuperar nuestro juego. Hubo buenas secuencias, pero no enough. ¿Y en tu carrera en dónde catalogarías una noche como la de hoy? Bueno, en mi carrera, como ya estoy del otro lado de la línea, entonces no se puede comparar tanto, pero es de las mejores. Es de las mejores que he tenido con el Atleti, con el PSG, con muy buenos momentos y cosas que logramos, pero hoy ya está en el top 3 de mis mejores victorias. Sí. Thank you, Carlos. We ask that you use the microphone. We'll go to Drew here next. Peter, you talked all week about passion and energy with your players. How would you rate tonight's performance with that? In terms of passion and energy, I would say 9 to 10. Yeah, with that, no doubt. If now you ask me about quality of the game, I would say that maybe different things, but it's okay. So just a process. We're going to go to Paul, then right up here in the front. Paul Evan, good WFAA. So what is it that you feel that was missing if you're not, I guess, satisfied with the performance? No, just we have a brilliant moment, to be honest, a building. I think that when Tiki came in, he changed a little bit the flow of the game. We have more support, we have more feet to get the ball. So Tiki is very important. So that's why he came in. Again, I repeat, he changed a little bit the flow of the game. And this is what we need. When that quality that we have when Tiki came in, this is what we are looking for the future, to be more consistent. Buenas noches, Peter. Soy Guillermo. Guillermo. Hoy se vio un equipo muy ofensivo, que los partidos anteriores no se vio tanto juego en medio campo. ¿Este es el estilo que tú quieres transmitirle a los jugadores? Pues al final eso es el estilo FC Dallas. FC Dallas tenemos que recuperar también un poquito ese estilo completo. Es decir, cuando hay que sufrir, se sufre. A lo mejor hoy sufrimos demasiado, pero tener un poquito de todo, ¿no? Y hemos visto con Paul muy arriba, con Marco también muy arriba, pero estábamos expuestos también en las contras, cosas que poco a poco vamos ajustando. Pero sí, el FC Dallas es juego ofensivo, son goles. Estoy muy contento de que no encajamos goles. También gracias Martín por eso y el backline. Y tenemos que seguir teniendo esa solidez defensiva, pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho más calma con el balón. ¿Qué te pareció Paul Arriola, que fue calificado como el mejor jugador del partido? Tremendo el esfuerzo que ha hecho, la actitud, todo. Paul es el capitán, es el líder.
Entonces, muchas veces él va a tirar el carro y lo ha hecho hoy. Me encantó su actitud, me encantó cómo habló ahí en el vestuario también y excelente. Peter, Eric Mora de Telemundo, gusto saludarte, felicidades, triunfo. Muchas gracias. Mencionas que la actitud es la que querías ver y lo mencionaste, que es lo primero que tenías que cambiar en el equipo, pero mencionas que no estás contento con cómo se jugó. ¿Qué falta para que realmente tú te sientas un poco más satisfecho? Juego, un poquito más de juego. Como he dicho, no he dicho que hayamos jugado mal. No quiero que me malinterpreten, es solamente que las secuencias, las pequeñas secuencias que hemos tenido, se tiene que hacer mucho más. Como le estaba diciendo, estoy viendo un poquito las estadísticas y no. Además, no soy yo tampoco, porque me gusta mucho más el balón. Pero como he dicho, esto va a ser un proceso. Hay tiempo para hacerlo, los chicos lo quieren hacer, pero es solo tiempo. Ahora 2-0 nos encaja enfrente de nuestra afición, que respondieron muy bien, y poco a poco. Mi última pregunta, en el segundo tiempo hubo mucho menos llegadas, pero cayó ese gol. Vemos que falta ese armador para que pueda llegar más el balón hacia Petar Musa, que pueda... ¿Quién puede ser ese armador dentro del equipo o estarías pensando en buscar un jugador y traer un nuevo jugador para que haga esa posición? Bueno, ahí ya no entramos demasiado ahora ya en el tema de fichaje o lo que sea, pero yo creo que nosotros tenemos a Alan Velasco, que era ese tipo de jugador que estábamos hablando. Bueno, está lesionado, él también está trabajando duro para volver, pero mientras tanto Jesús lo puede hacer. Tiki, cuando entró, Tiki lo ha hecho muy bien. Me gustaría que sea un poquito más vertical, porque aguanta bien el balón, pero también un poquito vertical en sus pases, porque se vio espacio detrás un poquito de la backline de St. Louis, aunque el St. Louis hay que reconocer también que hicieron un buen trabajo, metieron mucha gente por dentro y llegaron muy bien ahí al fondo, pero nosotros nos quedamos tranquilos y defendemos muy bien todos los cruces. Hi, Buzz Carrick, Third Degree. Yes, how you doing? Congrats, Peter. Thank you. Your players seem more willing to try things. Did you give them more freedom specifically, or did that just come naturally as you gave them authorization to go forward more? So, yeah, in the end, I think that all this week, because I think that you saw that just a little bit, is to give them freedom to play. We are talking so much about tactic. Tactic is a very important, but freedom, I will say that sometimes with the ball is even more important. We have some players like they are very creative, like Tiki, Jesus, Asi. I'm not going to tell them how to pass the ball. But the only thing that I can help them is to read moments and what phase we are and to recognize the game plan too. The game plan today was like it was like being compact. I think in the first half we start a little bit flat, to be honest. In the middle of first half we came back strong, having more the ball. So now the creativity, this is what they need to understand. We're gonna give them all that creativity that they need, because that's football, that's soccer, and we saw when Tiki, when he came in again, I mentioned Tiki again, so I like his input. One more on the left, please, in the room. And then Martin had quite a few quality saves there. Can you just talk about his performance? So I'm going to say thank you, Martin, too, no? But he's doing his job. He's doing this job too, but very good job tonight. Very good job tonight, very focused all week. I can see was very vocal with the player. So you can see that all the players are involved, and Martin. So next time, let's see, we need to help him more. But again, he's a win. I know that I have my no sad face, but because you know I want more. I want more. It's not enough. We play on Wednesday, and we're happy for 10 minutes, but we are just focused now for the Wednesday game. All right, we're done in the room. We're going to go to Zoom now. We have Nathan Hill with his hand raised. Nathan, if you wouldn't mind unmuting yourself and asking your question to Peter. Nathan, please go ahead. Unmute yourself and ask your question to Peter.
Nathan, please go ahead, unmute yourself and Oh, ask your question. yes, thank you. Thank you. Sorry, I couldn't hear you, Gina. Hey, Coach, congratulations. Nathan Hill from Afterburn Thank you, Soccer. Talk to us about Patrickson Delgado's role in the first half. Do you see him under your leadership as more of a winger? Do you see him more centrally? And is his performances as of late, do you want to push the front office to purchase him and make sure he is a permanent FC Dallas player? No, with Patrickson, we know that he likes to go forward. I like his run. I like his energy to be one of the first press player. Today, I've been like defensively for the team in terms of press. We have some good moments, not great moments. He helps us a lot because he has a lot of energy and he can big range. So yes, that type of player for the FC Dallas, I think that he cover everything. Energy, he have football. Trust me, he can score. He can support offensively. He can help defensively. So that type of player for us they are very important because this is what FC Dallas values. They are the values, the effort and non-stop. And now we need to help him too because I think that Patrickson with like Ozer, we need to take care more about the ball. To have a more long sequences with the ball because we can have that energy, that intensity for 95 minutes. I know that they're going to do it, but we need to help them. We need to be better with the ball.